دورة استثنائية بكل المقاييس بيشهدها مهرجان برلين السينمائي الدولي حالياً، مش بس عشان برلينالي زي ما بيسميه الألمان بيحتفل بالدورة رقم 70، ولكن كمان لأنها أول دورة تحت إدارة جديدة على رأسها الإيطالي كارلو شاتريان المدير الفني الجديد للمهرجان. برلينالي افتتح الدورة بعرض الفيلم الكندي ماي سالينجر يير للمخرج فيليب فلاردو وبطولة النجمة سيغوني ويفر ومعها الممثلة الشابة مارغريت كوالي اللي عرفها العالم من ظهورها في فيلم المخرج كوينتين تارانتينو الأخير Once Upon a Time in Hollywood. مارغريت بتلعب في الفيلم دور كاتبة شابة بتتعين في وكالة أدبية كبيرة عشان تكون وظيفتها هي الرد على الرسائل اللي بتوصل للكاتب الشهير جيروم ديفيد سالينجر. I haven't had enough women bosses, actually, and you know, being in this business, there have never been as many women around as I would have liked. And one of the things I loved about this movie was that the producers and Philippe made sure that the departments were all headed by women, and they did such a wonderful job, and there was great feeling of progress. أول الأفلام اللي لفتت الانتباه في المسابقة الدولية كان الفيلم الأمريكي فيرست كاو للمخرجة كيلي رايكارت، واللي بتدور أحداثه خلال القرن ال19. ورغم إن الأحداث بتدور في زمن الوايلد ويست المشهور بقصص رعاة البقر أو الكاوبوي، فالبقرة المذكورة في العنوان هي بقرة حقيقية أبطال الفيلم بيسرقوا لبنها عشان يستخدموه في مشروع لعمل الحلويات. We've been talking about wondering how to make this story into a film for really like a decade, but the timing seemed really right. It's kind of an immigrant story. And so it felt like a good time. فيلم تاني لمخرجة أثار اهتمام المهرجان هو فيلم The Assistant للمخرجة كيتي جرين اللي بتلعب فيه الممثلة الشابة جوليا جارنر دور مساعدة لمدير قوي بتتعرض للتحرش منه. الحكاية اللي قالت المخرجة إنها مستوحاة من قضية المنتج الشهير هيرفي وينستون اللي حركت حملة ميتو في مواجهة جرائم التحرش. I think that a lot of the facts that are in the movie are in the news already, but what I wanted to do was to get people to emotionally kind of identify with the character and what she's going through, and hoping that in a fiction film you can really highlight the kind of close-ups, the small gestures, the looks, the glances, all the little things that add up, that show kind of the cultural problem as opposed to just like the kind of more sensational problems, I guess. I was a fan of Kitty's even before like the script was emailed to me, and I didn't even know that she was going to make a narrative film, but I was a fan of hers from casting JonBenet. I saw that like as soon as it was on Netflix, so I already heard about her before, and then as soon as like I saw the email and I heard that she was making a film, I was like, oh, of course I'm going to read the script and I'm going to want to meet up with her. So it was a no-brainer. ومن إيطاليا رجع المخرج الشهير ماتيو جاروني بعد النجاح الكبير لفيلمه السابق دوجمان عشان يقدم معالجته الجديدة لقصة الطفل الخشبي بينوكيو اللي كل العالم يعرفها. جاروني اختار النجم الحاصل على الأوسكار روبرتو بينيني عشان يلعب دور جيبيتو صانع بينوكيو. الاختيار اللي كان ليه جانب طريف سببه إن بينيني سبق ولعب دور بينوكيو نفسه في فيلم تاني قدم القصة الشهيرة عام 2002. It is, yeah, I am from Tuscany, Prato and Collodi, they are 20-25 kilometers, yeah, so I am Pinocchio. I am Pinocchio, and now that I am older, I am Geppetto. This is wonderful for England because, you know, England, Collodi was a contemporary of Dickens, Charles Dickens, like Oliver Twist. So this story is a little romance and fairy tale in the meantime, so sweet, so warm, so full of sentiment and emotions, deeply in the inside of everybody, you know. And Pinocchio is really like Dickens. Collodi was talking about our soul, our heart, you know. That is Geppetto. I was directed by Matteo Garrone, and he took me with the hand and they put me in a path of a really so serene, so warm and so sweet and full of love for his son. It's a love story of a father, and this is not for children only, but also for parents. It's from children, they go from 5 years old to 85 years old, you know. It is because the images are so beautiful,
full of, is teaching us a lot of things without to be boring, but with a story, with a fantastic, magnificent story. Magnificent, you know, incredible. أما أهم نجم ظهر على السجادة الحمراء لبرلينالي فكان النجم جوني ديب اللي حضر العرض الأول لفيلمه الجديد من متى للمخرج أندريو ليفاتيز. ديب اهتم بالكلام عن ضرورة الحفاظ على البيئة، خصوصاً وإنه بيجسد في الفيلم الحكاية الحقيقية لمصور أمريكي بيسافر اليابان خلال الخمسينيات عشان يكتشف فضيحة لتلوث المدن الساحلية بالرصاص الناتج من مخلفات الشركات الكبرى. Doing him justice is that's the great challenge. To do him justice because I've played many characters that were real, or real people and real experiences, and you know, thinking back to, you know, Donnie Brasco, you know, and playing Joe Pistone and knowing what he lived through for 8 years. It's a commitment to. It's a commitment you can make only if you find some species of fascination, something that clicks, that gives you, it sparks you, you know. And Gene Smith, the more I learned about him, the more I loved him, and the more I could understand why people would distance themselves from him in a way, because he definitely didn't suffer fools gladly. He was multifaceted, very, you know, a lot of layers. I think ultimately, like any great writer, photographer, artist, I'll include journalists, because, you know, Christ, Dr. Hunter S. Thompson. But those people who went out there on a limb, you know, and Gene wasn't. He didn't reveal the fact that he was a very hurt, broken toy, and his reclusiveness and his bitterness and his all that, I mean, that's survival mode for someone who is hypersensitive. برلينالي أعلن إن المهرجان خلال النصف الأول من أيامه باع 272 ألف تذكرة، الرقم اللي بيوضح ضخامة المهرجان اللي بيعتبر واحد من أكبر الأحداث السينمائية الجماهيرية في العالم.